चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਖਤ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਉਸਾਰਨ ਲਈ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। 26 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸੇਰਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। It is a particularly vile practice that fraudulent immigration consultants impose on people who are desperately seeking that they can accelerate your file to the government of Canada. They're lying to you. Yes, there are legitimate immigration consultants who can help you with the processes, but there are too many people making promises to vulnerable people that they simply cannot back up. Again, the Government of Canada has taken a number of steps to crack down on fraudulent immigration consultants. That's why I would encourage everyone to consult the official Government of Canada websites for information on how to protect themselves from fraudulent extortionists and criminals who will try and take your money and not deliver you on the promise of coming to Canada. We will continue to make sure that we're doing everything we can to protect vulnerable people around the world from these criminal practices. But as you know, many of these people are based in other countries and are beyond the reach of Canadian law. And that's why I impress upon people here in Canada to tell your acquaintances, tell your family members that the immigration processes are available through the Government of Canada website, and to be very careful of people who are promising you easy answers to what is necessarily a complex system. My follow-up is that will government think of tightening the immigration rules in Canada? No, we're not going to tighten immigration rules. We know how important it is to continue to be open to people coming to this country, bringing family members over, joining family members for important occasions like funerals and weddings. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਉਸਾਰਨ ਲਈ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ 26 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। It is a pleasure to be here with my outstanding colleagues as well as the Prime Minister for this really important announcement. And I have to say, there is no team like this one, a team that has gone above and beyond over the past few years, but especially over the last 14 months, as we have done everything possible to make sure that Canadians continue to have access to housing that is safe and that meets their needs. The COVID-19 pandemic has reminded all of us, as we've urged Canadians to shelter at home, to curb the spread of the COVID-19 virus, that our homes have become places of sanctuary and refuge in these challenging times. We've spoken directly with many families from coast to coast to coast, including right here in Brampton, and they've told us about how they've been impacted by this crisis, and they've shared their concerns and the challenges that they continue to face. And as my colleague has stated, we moved quickly and early during this pandemic to make sure that Canadians have the support that they need. In addition to introducing new programs like the Canada Emergency Response Benefit and the Canadian Emergency Wage Subsidy, we also enhanced existing programs like the Canada Child Benefit to make sure that no Canadian would be put in the impossible position of having to choose between paying their rent and buying groceries.
These measures have provided invaluable relief to families and to our economy. But we didn't stop there. Budget 2021 continues to support Canadian individuals and families. This includes an investment unlike any other by any federal government before us to build an early learning and childcare system that is affordable, accessible, inclusive, and delivers high-quality early learning and childcare from coast to coast to coast. A system that will cut childcare fees in half by next year and deliver an average of $10 a day in childcare fees within the next 5 years. And a game changer in our fight against the ongoing she-cession by giving working moms and parents real options following school closures across the country, including right here in Brampton. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। But it is certainly true for our community of Brampton. But every step of the way, our government has supported Canadians and residents of Brampton, whether it was federally funded programs like the CERB, CRB, the Canadian Wage Subsidy, Rent Subsidy, or supports for businesses, for workers, for families, for students and seniors. We made sure that Canadians and Bramptonians, our communities, our families and our businesses are supported. And thanks to our diverse vaccine portfolio, over 55% of eligible Canadians have been fully vaccinated, and we're now one of the most vaccinated countries in the world. As we inch closer to end this pandemic, the federal government has made it clear we will build back better and stronger than ever before. And building back better means investing in our communities and our families. I'm proud to have worked alongside my incredible Brampton colleagues to have secured hundreds of millions of dollars of federal funding to our communities. Whether it was the largest public transit investment made in Brampton, whether it was leading the charge of investing in green electric buses, or investments like the Riverwalk projects or support for families and children that has helped improve the lives of over 40,000 children right here in Brampton West alone. Our government has shown time and time again that it is here to support Brampton as we build back to our full economic and social potential. We also know that essential part of building back better is ensuring that every Canadian has a place to call home, a place where they can grow, learn, spend time with their loved ones. That is why our government is once again taking steps to ensure that every Canadian has access to safe and affordable housing. At this time last year, Minister Hussain was in Brampton West alongside my Brampton colleagues to make a historic housing announcement, which represented the single largest housing investment ever made by the Government of Canada in the region of Peel. ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। So when it comes to the charges against General Vance, these are for the courts, and it would be inappropriate for me to comment. What I will say is our government absolutely recognizes that there is a toxic culture in the Canadian Armed Forces when it comes to sexual harassment and sexual misconduct. It is a particularly toxic culture for the brave women who serve Canada in uniform, and that culture has to change. Our government is working hard to ensure that that culture does change. There's more than $150 million in the budget to support that change, and I'll just conclude by saying I have tremendous respect and admiration for the brave Canadian women in uniform who have been stepping up and speaking out about this. So
The federal government takes very seriously our responsibilities when it comes to the border. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨਾ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। For all of us, I spent the morning at my F45 gym working out indoors for the first time since I think October 2020. Of course, we in Peel region and Toronto have been in lockdown longer than anyone else, right across North America, in fact. So we saw the broader reopening happening in June, but we've been in lockdown since November 23rd, even though we had restrictions on us from October as well. So I did work out indoors at F45, and then this afternoon I went over to the Irish Club, and we had a few pints indoors, which was just a great delight. But I do caution people to be careful and to show caution. I mean, this is the first time we've been amongst so many people in a very, very long time, probably 15 months since we've been together as a group. And although the restrictions are broadened, it's so important to continue to mask if you can't safely physically distance indoors and outdoors, in fact. Follow the advice of public health, and by all means, if you don't have your first or second dose of the vaccine, because vaccines work, book that as soon as possible. Well, certainly we have been now free of restrictions in Alberta since July the 1st. With some exceptions, you still have to mask on transit, in taxis and shared ride vehicles, obviously in hospitals and acute care settings. Many employers and many stores are still requiring masking as well. And so I echo what my colleagues are saying. You know, it is exciting that those of us who have both of our vaccines plus 2 weeks can get out there a little bit more. But, you know, people are at very different comfort levels. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। Today, as we continue to see positive progress in the public health situation, I'm pleased to provide an update on the transport front for our reopening plan. Our government is committed to taking a cautious approach to ensure the safety of Canadians and the safety of all travelers who are authorized to enter Canada. Since the spring of 2020, international passenger flights to Canada have only been allowed to land at 4 airports: Montreal, Toronto, Calgary, and Vancouver. I'm also announcing today that the restriction on direct commercial and private passenger flights to Canada from India is being extended for another 30 days until August 21st. Nous prolongeons la restriction pour le vol direct de l'Inde. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਇਨਾਮੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। I cannot help but grin from ear to ear to ear, seeing all of these wonderful Green volunteers and candidates behind me. However, I felt coming up here, this is absolutely the vitamin C boost, the tonic that I need. I'm so thrilled that you all came. I'm already feeling good. And I'm so happy to be with you here today on the traditional territories of the Mississauga of the Credits, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, the Huron-Wendat. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec tous nos bénévoles, nos candidats dans les prochaines élections, tous nos membres qui ont décidé d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur et merci beaucoup. And yes, you can make some noise. Okay, okay. Okay. I have to pivot my foot. I made the mistake of wearing heels in the grass, and one of my heels is stuck in the
stuck in the grass now. I'm not. Why dissimulate? That's what's happening. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। It's been a while since I've been in an in-person class, but I'm looking forward to just getting back to that interaction with like people in the classroom rather than a Zoom meeting. Like when there's no capacity limit, I don't think that's going to be safe for students come September, especially at an institution that doesn't manage. There's nothing more I'd rather be than in the classroom teaching. As a pragmatist and someone who kind of studies the area, I have a bunch of concerns. Do we have to limit capacity? Absolutely. But that's not magic. That's only going to be part of the solution. We have to think about, capacity might be a dynamic number. Capacity is more than just thinking about students in the classroom. It's thinking about where those students will go when they're not in the classroom. For many of our students and faculty, that involves public transportation or other commuting. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੀ ਥਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਫਰਮ ਅਵਿਜ਼ਨ ਯੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਬਲੇਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂ 32% ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਵਿਜ਼ਨ ਯੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਫਿਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ TMX ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਲੇਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 2500 ਤੋਂ 12500 ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ BC ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਚੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4000 ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਰਾਖਾਨਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ BC RCMP ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Farnworth, Minister of Public Safety and Solicitor General for British Columbia. I'm speaking with you today from the traditional territory of the Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh peoples. In the summers of 2017 and 2018, BC faced the most damaging wildfire seasons in our history. While the fires we're seeing now are not yet as widespread, their impact has been great. The grief and hardship being faced by the people of Lytton and the Lytton First Nation is immense, and I offer my thanks for your partnership and all that you've done to support your communities. I also offer my condolences for the tragic loss of 2 of your own community members. I know the losses are fresh and it will take time to process it all, but I am confident that we can work together to rebuild. The province will be there to support. The province will continue to do everything possible, as we have from the start, to protect communities from wildfires and support people who are required to evacuate from their homes. Since early July, Canadian Armed Forces assets have been providing airlift support to transport personnel, supplies and equipment into and out of areas affected by fires in British Columbia and aiding in evacuations. Thank you for having me today. I want to echo Minister Farnsworth's comments, issuing a thank you to all BC Wildfire Service staff, contractors, partner agencies, and the communities who've been impacted by this
devastating wildfire season for their support and the support they've shown our people on the ground. It's truly appreciated from our staff who are working tirelessly around the clock trying to suppress these wildfires, and knowing what's coming in this week, which I'll touch on in a little bit. We very much appreciate the shows of support from the communities and across the province. So a quick overview from BC Wildfire Service. So to date, we've had 1,145 fires this wildfire season. We've had 11 new wildfires in the last 24 hours. Yeah, thank you. And I'll just expand and reinforce Cliff's points he made on behalf of BC Wildfire. So I want to be really clear, when you are in evacuation order, you are at risk, as mentioned previously. And when you are in evacuation order, leave the area immediately. For evacuation alert, if you're on evacuation alert, be prepared to leave your home quickly. And our team at EMBC is asking those on evacuation alert to monitor your local authority public information channels for both alerts or orders. And it's very fluid and changes very quickly. So be sure to monitor your local authority, and that is the source of information. A quick update from the BC RCMP. We are continuing to assist numerous communities across the province with this wildfire event. Obviously, it's very dynamic and changes at quick notice. We are continuing to identify and deploy RCMP resources in those areas that are subject to evacuation alerts or orders. We have to date already deployed 100 RCMP officers and support staff to specific areas around the province. In addition to that, we do have some officers on standby, ready to deploy if needed, if a new fire does break out. Thank you for having me. I want to reiterate the thanks for our first responders who are working under very difficult circumstances out there. I just want to give you an update on the wildfire smoke situation. We do have significant smoke throughout the central and eastern part of the province. The atmosphere is quite well mixed right now, so that smoke is moving up. But we also have significant smoke starting to come in from fires in the US as well, and with the conditions that are predicted over the next few days, we may see even more wildfire smoke in the area. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।